尊敬的各位同事， Dear colleagues, distinguished 女士们、 guests, 先生们、朋友们， ladies and gentlemen, 大 dear 家晚上 friends, 好。 good evening. 这是一个让人期待的夜晚， On this much anticipated night, 在20国集团领导人第 we 11 are 次峰会 gathered here 召开之际， by the West 我们 Lake 相聚 on the 西组 occasion 畔。 of the 11th G20 我谨 SUMMIT. 代表中国政府和人民， Let me extend, on 代表我 behalf 夫人， of the government and 并以 people 我 of 个人 China 名义， and my wife, 对各位贵宾 and 的到 also 来 in my 表示 own name, 热烈的欢迎。 warmest welcome to our distinguished guests. 杭州素有人间天堂 Known 美 as 誉 the， paradise on earth, 湖光山色， Hangzhou boasts 人文美景， enchanting landscape 俯拾 and 皆 a rich 是。 cultural heritage. 西湖十景 The top 10 scenic 近观， spots of the 或 West 远 Lake 眺， each have 引 their 人 own 无 unique 限 charm, 遐思， whether viewed 流 up 连忘 close 返。 or from a distance. 连通这些美景的是 Connecting 一座 them 座 are the 历 age-old 史悠久、造型 and 优 elegant 美的 bridges. 桥。本届峰会 The 会标 bridges 的 are the 设计 very 灵感 inspiration for the 就 logo 来源于 of 此。 this summit. 20国集团就 The 宛若 G20一座桥， is just like a bridge 让大家从四面 that 八方 brings us together 走到了一 from 起。 different parts of the world. 这是一座友谊之桥。 It is a bridge of friendship. 通过这里，我们把友 From 谊的 here, 种 we 子 sow the seeds of 播向全 friendship 球， across the world 增进 to 互信 enhance mutual 互爱， trust and 让彼 amity 此的距离 and bring 不再遥 each 远。 other ever closer. 这是一座合作之桥。 It is a bridge of cooperation. 通过这里，我们共商 Here, 大计， we discuss 加强 plans, 协调， strengthen 深 coordination, 化合作， and deepen cooperation 谋求共 for 赢。 win-win outcomes. 这是一座未来之 It is 桥。 also a bridge leading to the 通过这 future. 里，我们同 From 命 here, 运共 We 患 will 难， forge ahead 携手前 like 行， passengers in the same 共同 boat 迎接更加美好 and 的明 embrace 天。 an even brighter future. 杭州与在座各位的国家有着 Hangzhou 密 has 切的 close 联 ties 系。 with many of the countries 我在这里提几 represented 个 here. 例子。 Let me give you a couple of examples. 400多年前，1583年， Over 400 years ago, in 1583, the Italian Matteo 他于 Ricci came to 1599 China. 年记述了 And in 上有天堂， 1599, he 下 noted 有 down 苏 a 杭的 Chinese 说法。 saying, "Up in heaven 据 there is 说这是 paradise, 首个记录 down 传 on 播 earth 这句话 there 的 are Suzhou and 西方人。 Hangzhou." It is believed that he was the first Westerner to record the saying 也是 and 400 make it 年前。 known to the outside world. 德国的 Again, 克雷菲尔 400德 years 市 ago, the 就同 German 杭 city 州 of Krefeld 开始了丝绸贸易。 started silk trade with Hangzhou. 140年前140 years ，1876年的 ago, 6月， in June 曾经当过美国驻76, 华大使的斯图雷 Mr. 登先 John 生 Leighton Stewart, 出生于杭 the 州。 former U.S. ambassador to 在中 China, 国生活 was 了 born 50多 here in 年， Hangzhou. He 他的骨 went 灰 on to 就 live 安 in 放 China 在 for over 杭州 50 years 半山安贤园。 and was buried in Hangzhou. 90多年前， Over 90 years ago, 1924年4月， in April 印度诗人泰戈尔先生 1924, the 游览了 Indian 西湖， poet Rabindranath 特别 Tagore 喜欢 visited 并 the 写 West 下了不 Lake. 少诗， He liked the lake so much 其中一首 that 写 he 得很好 wrote。many poems about it. 山 One 站在那 beautiful 儿， poem reads, 高入 "The 林 hills 中， are shrouded in mist 水在 and 它 are 的脚 embraced 下， by the lake at foot. 随风飘荡。 The water is waving 好像 gently 请求 with 它 the 似的， breeze as if asking the 但它 hills to 高傲 move, 的不动。 but the proud hills stand still." 他还表示想在西湖边买个 Tagore 小屋， also said he 住上 wanted 几 to 天。 buy a lakeside cottage and spend some time there. 20多年前， Over 20 1992 years 年10 ago, 月， in October 南非前总 1992, 统曼德拉先 the 生 late 来到 South 杭州， African President 游 Nelson 览了西湖 Mandela 后，表示 visited 愿意 Hangzhou. 在这里 After a tour 住上 of 一辈 the 子。 West Lake, he said that he could stay here for his entire life.
此时此刻，我们汇聚杭州，承载 As 着 we 各国 gather 人 in 民的 Hangzhou, 厚望 we 和期 have 待。 on our shoulders high expectations from 我 people 们为 all 了共 over the 同的 world. 使命而来。 We have come here for a common mission. 当前世界经济和国际经济合作 At this 的 critical juncture 重要 for the 转折 world 点， economy and international 20 economic 国集团要 cooperation, 勇于担 it 当， is 敢为 imperative 人先， that the G20 构 take the 建 lead 创 and 新 blaze a 活 new 力 trail 联动 in 包 fostering 容的世界经 innovative, 济， invigorated, 引领 interconnected, 新一轮 and inclusive 强 world 劲增长。 economy, and a new round of robust growth. 我们为了更紧密的伙伴关系而来， We have come here for closer 同舟 partnerships. 共济的伙 The 伴关 spirit 系 of 伙 partnership 伴 and 精神是20 solidarity 国集 in 团 times 最 of 宝贵的财 difficulty 富。 is the most valued 我们要 asset of the 秉持 G20. 共赢理念， We need to 着眼 follow a 促进 win-win 增长 approach 和发展 and 的 work 长远目 toward 标， the long-term 不 goals of 断增进 boosting 理 growth 解， and 扩大共 development. 识， It is 凝聚 crucial 合 that 力。 we enhance mutual understanding, expand consensus, 我 and 们为了 form 人类 synergy. 命运共同体的愿景而 We 来。 have come here for the vision of a community of shared future for 当今世界 mankind. 正在发生 The 前 world 所未 today 有的 is 深刻变 undergoing 革。 profound changes never seen before. 20国集团 The 有责任 G20 引领 is duty 世 bound 界 to lead 前 the 进 world 步伐， forward, 有责任带 drive 动 global 全球发展 development, 潮流，有责任 and 为实现 contribute 人类共同繁 more 荣和进 to the 步 cause of common 做出更大贡 prosperity 献。 and progress of mankind. 尊敬的各位同事、 My 女士 dear 们、先生 colleagues, 们、朋友们， ladies and gentlemen, dear 我们知 friends, 道，20国集团成员 the G20 具体 members 国情 differ 发展阶 in 段不 national 同， conditions and development stages, 就像杭州的山山水 just 水， in the same way as Hangzhou's 各具其 sceneries 态。 vary from one another. 世界经济的起落波动， The world economy has its 就 ups 像 and 西 downs, 湖的晴晴 just 雨 like 雨， the changing weather 乍起还 at 歇。 the West Lake. 共同应对复杂局面， It is never 绝非易 easy 事。 to handle 但只 complexities, 要我们不畏 but 浮 as 云， long as we rise 极 above 目 the 远 floating 望， clouds and look 就能 far, 看到山明水 we 秀， will enjoy 无处 the 不美 beautiful 的景 view 色。 of hills and waters. 只要我们彼此包容， As 守 long as 望 we 相助， accommodate each other and stick 就 together, 能无论 come rain or 晴时 shine, 好，雨时奇，都坚定 we 前 will 行， make steady 共 progress 抵彼岸。 and reach our destination together. 秋日的杭州， Hangzhou in autumn, 仍可感受到 As a- 夏季的热情， we can 看到 still 盛开的荷花。 feel the lingering heat of 中国宋代 summer. 诗 We 人 can 曾描 still 写 see 西湖荷花 beautiful 时， lotus. 接天莲叶无穷碧，映日荷花别样 An 红。 ancient poet once said that we can 今天 see 下午，我们 a 已经 vast 开始了富 swath 有 of 成效的讨 lotus 论。 on the river. 明天的交流同样令人期待 We。have started our productive discussions this afternoon, and I am sure that much can be expected from our 最具魅 meeting 力的是 tomorrow. 7、8月的潮水。 We are 我们 here 20 by the 国集 side 团 of 领 the 导人 Qiantang 齐 River. 聚 The 钱 most 塘江 charming 畔， episode about this 要 river 做 is 世 the 界 rising 经济的 tides 弄潮儿， in July and 以我们的智慧 August. 引领世界发展潮 we should 流， ride the tide of the world 为全球 economy, 经济治理 set the pace for 书 world 写 development with our 新的篇 wisdom, 章。 and write a new chapter for global economic governance. 现在我提议， Now, please 大 join 家 me 共 in the 同举杯 toast， 为世界经济的美好未 to a 来， better future of 为 the world 20国集 economy, 团携手合作， to the G20 cooperation, 为杭州峰会， to the 圆满 success of the 成功。 Hangzhou Summit, 也为各位嘉宾和家人的健康 to the health 干杯！ of all the distinguished guests and your families. 干杯！ Cheers!